mwali ne maama waabwe yabamanagingako ne bamala ate ne bamugoba Jude mukulu waabwe kati najja officially ng'afuuse ki manager waabwe. Ebizibu bino byonna bijjira nga Lola wa myaka 35 ayagala okubeera nga amuwasa. Maama ne family baali baganye omukyalo ono nga basaitinga ekyokubeera nti mukulu. Maama waabwe afa mu mwaka gwa 2012. Maama waabwe okufa kyaleeta obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga abaana bano ye yalinganga abagatta nga singa babeera baawukanya abayita n'abaddiŋŋanya ffe abamu ku ffe ne tutamanya na kumanya ng'abawagizi ne bamumbagaye. Era kyewuunyisa nnyo abantu Paul Rude Boy ne mukulu waabwe manager waabwe yennyini Jude teyajja ku mukolo ogwo mwaka gwa 2017. Kati awo abantu bwe bamanyira nti eno ku Jude ne Rude Boy ne mukyala wa Jude ne babakwata. Rude Boy mukyala wa Jude ne Jude. Rude Boy yasulayo olunaku lumu n'avaayo. Mukyala wa Jude naye yasulayo lumu n'avaayo. Jude n'asigalayo okumalira ddala emyezi 3 ng'ali mu kkomera. Anirizaako ku Tripod Live olunaku olwaleero. Amanya nze Kim KP Ashraf. Obale kubeera nga olikinga webale kubeera nga osubscribinga. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku aba P-Square bano lwaki batrendinga almost 2 years after their separation. Ensi yonna yakitegeera baayawukana lwaki kati bazzeemu okubeera nga batrendinga. Okwawukana kwabwe lwaki kutambula. Of course amanya nze Kim KP Ashraf oli ku Tripod Live oli mikono mituufu. Ensonga nyingi nnyo ezabaawula omuli n'egyolobooza ey'essente n'ensi y'ensonga yokka. Ensonga nyingi nnyo ezeewuunyisa ezaayawula abalongo bano. First things first, ono ye Peter. Njagala tusooke tubamanye. Ono ye Peter kubanga abasingamu bawagira naye temubaawula. Ono ye Peter, ono ye Paul. Oyo ye Paul. Peter yagenda ne yeetuuma Mr. P. Oluvannyuma lw'okwawukana kwabwe okungi kwe babadde nga baawukana bakawukana almost emirundi ng'etaano nga bwe baddiŋŋana. Peter yoyo balongo. Ono ye Paul. Rude Boy yoyo. Peter katugambe nti oba obadde olabanga video zaabwe ye muntu abaddengamu asinga okuzina ayina dance moves ez'enjawulo. Ate Rude Boy ye muntu asinga okubeera nga ayimba mu group eno eya P-Square. Of course kati basajja bakulu naye batukuziza tukulidde ku music waabwe. So y'ensonga lwaki nsazeewo nkole video eno. So tugenda manyira ddala ensonga. Ensonga mulimu ey'omukyala, mulimu ssente, mulimu mukulu waabwe gwe bayita Jude, mulimu okufa kwa maama waabwe, mulimu n'okwemanya. Ne bennyini ba fans aba Nigeria be bamu ku nsonga lwaki bapushinga abooluganda bano okubeera nga baawukana. Ngenda kuba nkubuulira batya. Of course tugenda kuddayo kati nnyo okutegeerera ddala mwaka gwa 2021 abooluganda bano balina mukulu waabwe oyo Jude. Jude yali ayagala nnyo ebintu by'okuyimba era yali ayimba hip hop. So Jude nga bano bato be bamwerekerako okugenda mu studio okurecordinga. Naye bo nga si bayimbi bo babeeranga nnyo mu bintu by'okuzina ebyo. So mu kugenda ndowooza ne bagwa mukwano n'okwagala okubeera nga ate bafuuka abayimbi. Naye ne batabulira mukulu waabwe ne babeeranga nga bapracticinga. So one time mukulu waabwe yabagwako nga bayimba nga tebamanyi nti waali. N'abawulira n'alaba nga talent gye balina yanjawulo nga ye tagituuka nako. Jjukira ye yayagalanga hip hop. Kitegeeza n'ebyokuyimba bino okuyimba melodies byali byagaana. So Jude bwe yalaba nti bato be baali talented n'atandika okubeera nga agezaako balikodingira obuyimba nga bw'agenda mu bakwano be ba videographer. Ne bakwata video nga Jude yazdirectinga naye yonna nga bakyali wansi tebannavaayo nnyo. So bafuna omukisa wabeerawo big singing competitions mu Nigeria. Babagamba mukulu waabwe abagamba nti mugende mwetabe mu mpaka zino. Bob jjukira P-Square yabazaalibwa mu kibuga bakiyita Jos gye bazaalibwa. So empaka zino zaali walako ndowooza zaali mu Lagos. So nga balina okufuna emmotoka ebavuga ebatwale ate mu competitions. Waliwo omuntu eyabayamba. Omuntu oyo ngenda mu revealing amazima ajja kubeera wankizo nnyo mu lugero luno nga bwe tugenda mu maaso. Waliwo omuntu oyo yabayamba n'abawa emmotoka n'abawa ne facilitation ne bavugibwa okugenda okubeera mu competition ezo era zibaawangula okwabaviirako okusituka okufuuka P-Square kati ssaawa zino ffenna gye tulaba. First things forward, Jude ng'abeerawo abayambako nga manager waabwe naye nga si manager official. So ne bakuba hits zonna z'omanyi
Temptation, Do Me, Personally, Ndekechi, Beautiful Onyinye, buli hit gy'omanyi ne bagikuba ne bafuuka bayimbi b'amaanyi nnyo mu Nigeria, mu Africa ne ku international level. Era nyinza okugamba nti P Square bano be baasooka okuleetera Afrobeat oba Nigerian music okubeera ng'amanyiddwa wabweru, because omulembe gwe gwali gwa P Square, Two-Face, Dibia, D'banj be baali ba big three mu ebyo ebiseera. So fast forward, bafunye bamanager abamanaginzeeko ab'enjawulo, omwali ne maama waabwe yabamanagingako ne bamala ate ne bamugoba Jude mukulu waabwe kati najja officially ng'afuuse ki manager waabwe, era ne bateesa nti tujja kugabananga bwe tuti ne bwe tuti. Kino kigenda kubeera kyankizo mu maaso eyo, ne bateesa butya bwe baali balina okugabana. So ebizibu byajjangawo ngera bw'omanyi abooluganda, ngera bw'olaba zi duos, nga bw'omanyi nti Red and Weasel era baayawukananga ne baddiŋŋana olusinga ebimu tetukola ki tetubimanya, twamanyako bya mulundi gumu gwe baayawukana, naye era oluvannyuma bamala ne baddiŋŋana. Yatandika mpola mpola na creative issue, po nga ye ayagala basigale ku kye babadde bakola baleme kuyingizaawo kipya, ate nga Peter yalina vision nga ye ayagala bagoyinga international, ng'era ayagala ne sound n'engeri yennyini gye bayimbamu bakyuseemukko, ng'ayagala bakompitingire for the international market. Wabula Po ne Jude manager ng'ayagala basigale ku formula ebadde ekola ssente ey'Ekinigeria eyo, baleme kwagala kwambuka nnyo waggulu kukyusa style yaabwe, basigale ku style bafaani gye bamanyi. So kino kyabaleeteranga okubeera nga bagugulana, naye of course nga biri behind the scenes, era nga ffe abantu eno tetubikola ki tetubimanya. Bino ebimu ku byenjogera tubitegedde luvannyuma nga bamaze kwawukana nga babyogedde. So balinayo ekiseera kye baatuuka nga balina album gye bali mu kukola. Peter n'aleeta ennyimba ze almost nga 15 zonna ne bazigoba, era nga Jude abeera ku sayidi ya Po ebiseera ebisinga, Rude Boy ono nga Jude ku sayidi eyo kwakola kikwabeera. So kino kyaleetera Peter okubeera ng'awulira nga outcast. Kati laba obuzibu bwe bujja mu mwaka gwa 2012, maama waabwe gwe nagambye nti yabamanagingako omukyalo yalina pastor, maama waabwe afa mu mwaka gwa 2012. Maama waabwe okufa kyaleeta obuzibu bw'amaanyi nnyo, kubanga abaana bano ye yalinga ng'abagatta, nga singa babeera baawukanya abayita n'abaddiŋŋanya, ffe abamu ku ffe ne tutamanya na kumanya ng'abawagizi ne baba nga ate baddiŋŋanye. So maama waabwe afa, ate n'ensonga endala embi eyavaamu, ajjukira bali bamaze okukola zi collaboration ne katugambe ba international artists abamu. So abantu batuuka ekiseera batandika okugamba nti abaana bano basaddaaka maama waabwe, Ricky Ross ne Akon yabatwala mu Illuminati ne basaddaaka maama waabwe okusobola okubeera nga bafuna amaanyi okubeera abaakabi mu nsi. So kino ne kibapushinga okudda wansi, ate ng'eno n'obukubagano bukola ki? Obukubagano gye buli bw'amaanyi, naye ebyo baayawukananga ne baddiŋŋana mu mpola mpola. So tutandika tutya okulaba nti abantu bano kati baawukanye? Jjukira nagambye nti waliwo omuntu eyayamba P Square mwaka gwa 2021 okubayamba okubawa emmotoka eyabavuga okubajja Jos gye baali bazaalibwa okugenda competition ze baawangula ezabafuula ki kye bali gye zaava. Yali mukyala gwe bayita Lola Motoyo. Lola Motoyo ono ye mukyala wa Peter Okoye oba gwe tuyita Mr. P. Yes, mukyala wa Peter Okoye. So ebiseera ebyo Lola yalina sente era yali mukyala mukulu, era yali asinga Peter almost emyaka 10, kubanga Peter yali wa myaka 26 ebizibu bino byonna bijjira, nga Lola wa myaka 35 ayagala okubeera nga amuwasa. Maama ne family baali baganye omukyalo ono nga basaitinga ekyokubeera nti mukulu, ate ng'ekira bagamba afuga nnyo mutabani waabwe oba muganda waabwe. Peter n'alemerako. Jjukira nagambye nti omukyalo ono yabayamba kuva mabega, kitegeeza abadde loyo eri Peter oba eri P Square in general abaddewo. So Peter amwagala okufa obufi,
n'omukwano gw'ekika ekyawaggulu naye ng'ate family yali teyasiima mukyala. So Peter n'alemerako n'awasa omukyala ono Lola n'amuwasa. So mu kumuwasa ne ku mbaga ye era kyewunyisa nnyo abantu, Paul Rude Boy ne mukulu waabwe manager waabwe yennyini Jude teyajja ku mukolo ogwo mwaka gwa 2017. Kati awo abantu we bamanyira nti kirabika abantu bano bakoze eki, baawukanye, tebakyakolagana. Of course baabibikka ne basigala nga bakola performance, nga bakola booking, nga n'ennyimba bakola. Naye era mwogwo mwaka mwennyini ndoza nga mu November owa 2017, Mr. Peter atandika okubeera ng'ateekayo tweets ezikuba Jude ku Twitter, ng'amukuba ng'ayogera ku kuba nti nno Beyonce yagoba taata we, Michael Jackson yagoba taata we, lwaki Jude baba tebamugoba ne bakyusa ne bafuna manager omulala. Jjukira nti Jude ne Paul oli Rude Boy babeera ku side emu. Kati nga Peter agamba olw'okuba nti ono omukulu waabwe manager alemesa group ogenda mu maaso kubanga direction Peter gy'ayagala bagendemu ate si gye baagala bagendemu. Kati nga Peter agamba Paul tufune manager omupya taking sides olw'okuba nti tuli baaluganda, tufune manager anaatunuliranga business aspect first okusinga okuba nti tuli baaluganda. Yateekangayo gundi nnyingi nnyo ng'agamba family business mbi biki. So tip of the iceberg ejja etya, Rude Boy yabeeranga asirise tweets zino nga taziddamu. Kati wayita ebbanga Rude Boy addamu Peter 2017 November amuddamu eno tweet gye yawandiika eyajjako Peter wire. This is where I belong and this is where I stand. You have family issues, you discuss that in closed doors, not in social media. Family is family. Blood is blood. If you do not do family business, then who am I to you? Awo Peter n'amanya kati kalabaaye, ono muto wange naye kati anvudde mu side akuteya Jude. Era awo okwawukana okwokuna bwe kwava. So ne baawukana mwaka gwa 2017. Of course Peter n'agenda n'afuuka Mr. P, then Rude Boy n'agenda n'afuuka Rude Boy nga brand, different brands. Awo ne batandika okuyimba. Gira emirundi gyonna baayawukananga naye nga tebakola solo albums, bawummulamu kati ne bamala ne baddiŋŋana. So ne batandika okukola solo projects bonna mu 2017. So wayita emyaka ena buli omu ng'akola naye okusingira ddala before even the myaka ena, ekituufu kiri nti Peter yagenda n'akola era financially Peter yakola bulungi nnyo kubanga yakola businesses nnyingi nga buli business gy'akola ekwatayo obukwasi. Ne musically ng'akola okay, naye ate Rude Boy musically yasinga Peter okukola. Of course kyali kirabikirawo kubanga Rude Boy yali alina talent ey'okuyimba. He was a good singer and he was a good songwriter. So yakola bulungi. Bw'oba ojjukira mu kaseera mwe yafulumiriza oluyimba lwa Reason With Me. Oh my God, was such a big hit. So ne Peter yagezaako okukola naye teyatuuka era of course Rude Boy, but financially he was also doing okay kubanga yali adventurize bintu bingi nnyo. So mu 2024 mu 2021 baayokana 2017 kati mu 2021 baali tebeefollowinga wantu wonna ng'era be-blockinga. Paul agenda unblockinga Peter era n'amufollowinga, ne Peter n'amufollowinga. So ne Peter bw'amufollowinga ekyaddamu wayita akabanga katini ne tulaba videos nga bali mu nnyumba eya Paul Rude Boy nga bali mu kujaganya. Ennyumba zaabwe zaali mu kitundu kye kimu. Bonna abooluganda basatu baali bazimba mu kifo kye kimu. So nga baddiŋŋanye okujaganya okwaliwo okwaddawo episiko yeddiŋŋanye mwe mwava n'ezo zituwa ze twalaba ze baakola ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo nga baperforminga.
So of course buli muntu yamanya nti Peter alabika yeetondedde Rude Boy ne baddingana olw'okuba nti buli omu yali asuubira nti of course Rude Boy Peter yasinga okwetaaga Rude Boy because Rude Boy was the talented one y'ow'eddoboozi. Peter yali azina buzinyi. Kati bino tubimanya luvannyuma mu mwaka guno we tubitegedde. Nja kubamba kankibawe kati. So ekituufu kyali nti Peter yali ava California era ng'ali ku nnyonyi. Omukozi we ow'ewaka house manager n'amuweereza message n'amugamba, Oga Peter, sonyiwa Rude Boy ava wano, abadde wano, ava kwetondera mukyala wo. Jjukira nti omukyala ono Lola badde tebamwagala. In fact kigambibwa nti Jude yagendezaako n'okutambuza olugambo mu family nti omwana wa Peter eyasooka teyali wuwe, yali wa musajja mulala. Era mama wa Rude Boy yafa tayagala Lola ono olw'ebigambo ebyali bitambuzibwa mu family okusingira ddala Jude. So munnange nga omukozi aweereza Peter voice note ali ku nnyonyi. Peter ng'aweereza mukyala we message amugamba, omukozi byangamba bituufu, po abadde kaawo baali bamaze emyaka egyena nga tewali alaba ku munne, tewali alinnya waka wa munne, tewali alaba ku munne physical, naye nga babeera mu kitundu kyekimu. So munnange ng'omukyala mugamba bituufu, ng'amugamba era Rude Boy yazze waka ku ssaawa 10 ez'okumakya ng'akaaba, n'afukamira n'aŋŋamba Lola bino mbikooye, nsaba kunsonyiwa. Peter n'amugamba alina ekirala kye yayogedde nti talina kirala kye yayogedde, naye abakozi bonna baabaddewo kubanga yazze ku makya nnyo nabadde ntidde. N'enkola ki? Yazze ku makya nnyo nabadde ntidde. Ne Peter abakozi bonna n'abantu bonna babadde mu nnyumba n'ayogera byayogera nga weebali. So Peter mu kwebuuzaako ku bantu mukwano ne bamugamba kati muganda we akoze step esooka zze, kati nawe ky'olina okukola mukubire mwogereko. Peter agamba n'amukubira naye nga takwata. So Peter bwe yatuuka nga yakava California yatuukira mu maka ga Rude Boy. Mu kutuukirayo waaliyokko abantu abatinti nga bamanya ennyumba z'abayimbi teziggwa mu bantu. Abantu ne bakwata video ne baziteeka ku social media. Ze video ezo ze twalaba nga beehaaginga. Ndozo olaba omukulu waabwe Jude naye ajja mu green. Jude naye ajja abeerawo. So Jude yatekinga credit that he initiated the reunion. Naye nga si kyekyali ekituufu. Bano okuddingana kwali kwabwe nga Bobo. Kubanga Peter agamba mune Jude yali ava na kujoginga. Mukazi we yamuweereza video namga abaganda bwe baddinganye. Jude n'adduka, jjuka ennyumba zaabwe ziri wamu. N'adduka ng'ajja waani wa Po. Reunion n'ebeerawo omwaka gwa 2021 baddinganye ne babeerawo. Naye Peter atugamba nti Peter ye ebya P-Square yali yabikoowa. Nga yabikoowa. Era ye yagamba yali ayagala Rude Boy nga muganda we baddingane. Rude Boy ate ye ekyewuunyisa nga ayagala P-Square yekomewo. Era mbu Peter yagambako Rude Boy nti nedda nze tukomyewo nga baluganda singa P-Square. So omuyimbi ow'eddoboozi ye yeegayirira Peter abantu gwe bali balaba nga atalina talent bazzeewo P-Square. Fast forward P-Square neddawo ne baddamu ne bafulumyayo kawo obuyimba abakoze zituwa. But of course abawagizi baali bakuze nga ffe wootulaba bali tukuze. Abayimbi abapya bazze kati Big 3 erina Burna Boy, Davido, Wizkid. Of course ba Two Face bavaako dda, Badibanji bavaako dda bali be bali competing nabo. So twali tuyiseewo, twali tukuze. Ng'ebya P-Square si bye tukyaliko. Actually they are better off nga bali mu Rude Boy, Mr. P. Kubanga abo bagezako kuba ku sound etambula egoberera ku kitambula muki mu kaseera kano. So abaami bano bakola emyaka 3 mu 2024. Kyenkola bannange saagala bakyenkole. Rude Boy
akola embaga ye ey'okubiri. Yayawukana ne mukyala we yasooka famire gwe yali yakkiriza. Kyokka ono mukyala we gwe baagaana akyali naye. So Rude Boy n'addamu n'awasa omukyala omulala. Kati munnange era lwe tuddamu okutegeera nti abantu bano baawukanye. Peter teyalinnyayo ku mbaga ya Rude Boy. Awo okwawukana we kuva. Emyaka 2 kati nga baawukanye. Kati bakomyewo batya mawulire. Bakomyewo mawulire Peter, Mr. P, yatwala abaana be France. Byali bagenze France ndoza for vacation. Kati n'ateeka tweet ku X ng'agamba nti I'm very proud nti abaana bange boogera bulungi Olufalansa. They speak French fluently. Kati abamu ku abantu aba commenting in the comment section, someone came out and said kansuubire bamanyi n'okwogera Igbo nga bw'anigaa nti kansuubire bamanyi n'okwogera Oluganda. Peter n'amuddamu n'amugamba Igbo yali ayambye ani? Nga bw'anigaa nti Oluganda lwali luyambye ani? Abanajja ne bakwata Peter ne bamugayagaya left right and center ne bamu munnange Peter alaba akawulira akawulidde n'avaayo ne yeetonda n'awandika omukokotiko guguno bwe guti ne yeetonda n'asaba Banigeria omusonyiwa n'ategeeza kye yabadde ategeeza nti yakyogedde obi kutyoboola. Rude Boy kumba ali eyagamba ggwe bebanga ebizikidde. Rude Boy akomaawo abikomyawo kye yakola agenda n'akola ka video n'obwana nga bwambadde mu nnyambala ya Ki-Igbo n'ateekayo post ng'agamba nze ndi musajja mu Igbo nenyumiriza nnyo mu ggwanga lyange nenyumiriza nnyo mu nsi yange mu lulimi lwange bwe mba siina lulimi siina kyendi bwe mba siina culture am nothing n'apostinga. Jjukira kye kibadde kikubye oli kuzaala wa culture ye na lulimi lwe. Kati owatono Omuganda we n'ateekayo post eyo bwetyo. So n'abanga alinga amudiisinga oba amuguddeko olutalo. Awo Peter abadde tavangayo. Peter abadde nga atweetinga by the way naye nga tayogera. Naye nga ate Rude Boy ye amubeerako n'ayogera okitegeera. Rude Boy nga asinga n'okulagira ddala nti abafaani bagamba ono muzinyi buzinyi nze eddoboozi. So yamwogerangako bingi nga ate Peter yetavangayo kwogera ku Rude Boy. So Peter n'atabuka kwe kukola zino series za video zabadde akola ng'ayogera ng'ayabya kyama ku kyama. So abantu bali batwala side ya Rude Boy nkugambe ne basala ne badde wa Peter. Right now Peter kyenyinza okugamba YouTube before tweet ezo nga before videos nga tanazikoleze explaining side ye abadde ndoza ku bantu emitwalo nga 6. Sawa zino ali mu kakadde w'ensembi okebererako kakadde n'ekintu bamu following safujjo bagala kugoba Rude Boy obukadde obubiri kati bamu following safujjo. So fast forward mpozi nache nerabiddemu ali kyembuseemu maka gwa 2024 bwe bayawukananga Rude Boy Peter taze ku mbaga ya Rude Boy waite ebbanga ttono Peter n'afairinga omusango era gwe gwasinga okubawukanya. Waite ebbanga ttono Peter n'afairinga omusango ku police ng'agamba waliwo company badde bba ssente zaabwe mu Peace Square. So police n'enoonyereza era Peter yagamba yabuuza mukulu we Jude n'amubuuza company eno ogimanyi. Jude n'amugamba sina kyengimanyiiko. So mugenda okunoonyereza police ng'etaayinga company eno ku Jude ne Rude Boy ne mukyala wa Jude ne babakwata. Rude Boy mukyala wa Jude ne Jude. Rude Boy yasulayo olunaku lumu n'avaayo. Mukyala wa Jude naye yasulayo lumu n'avaayo. Jude n'asigalayo okumalira ddala emyezi 3 ng'ali mu kkomera. So Rude Boy tebamusanga na musango. Peter bamusanga Jude bamusanga n'omusango. Era kirabika ndooza Peter yagamba police Rude Boy ye mubi mu jam. So okwawukana ndooza awo ne kufuuka concrete kwe kuviirako ebyo. Fast forward today saawa zino abantu batekinze sides naye kati awo simanyi oluvannyuma lw'okunyonnyola ebyo byonna bye nkunyonnyodde goli ku side ki. Amanyi aze Kim KP Ashraf webale kubeera nga yekumira ku Tripod Live. Kansubire nti video ekunyumidde, kansubire nti video gimazeeyo gobeera champion obango gilayise. Tewerabira ku likinga, tewerabira ku followinga, tewerabira ku subscribinga, tewerabira ku commentinga. Subscription yo etegeeza kyamaanyi nnyo.